Enodiamo mara wukti chai proyo koda chiel dwe mara paga chiel gana mara ganario pario koda rio nyakorom gajonga kwa tuole marwa kechendo ne mara menpin elo George Bati koda rechak nyagio kabende podoga muya mana matin nyakorom gajonga kata kamano waikoni weche manyien odhiambo makawuono kabangang no ber ko twak mara menpin kabende weche makawuono wamenyo weche motenre koda romo mar governors maya lura mar namlolwe bede ne elreb lo mabende orumo dio chiengno makawuono nyakorom gajuang wadi gomba kanyo gi Edwin Gumbo bende en jalo nyeweche go mago chumi kae to bende en jakanyo e riwruogno mar elreb kabendo chiwo paro motenre kod dongruok mago mag riwruog nyakorom gajuang bende kodwa kendi tudi kodwa ari ade ka uchiel nono kabende wantiere mbui RAMOGI TV to mokwongo magi thun weche. When we speak about GMOs, it's a serious matter that deserves discussion, deep, sober engagement. Liet matwak medorewi kabende pinyo wacho winjore odhi nyime gi chenro mar moduma manigi nyinyo mar GMO kuwuok e pinje maoko. This court noted in the judgment that most probably even the count number 1, that is rape, was committed. Doho chiwo kum mar tuweche jela higni 29 gi nus ne Mugo Wairimu mayande odonjne gi ketho matao thieth ma onge lesen. I'm now the outgoing governor, outgoing chairman, and there must be another chairman to take over and the vice chair. Governors mag counties mani alwora mar Namnolo yero governor ma Kisumu Anyang' Nyong'o kaka jakom riwruok margi mar elreb e kinde magigeto jiwo dongruok e gwengego. Machenya korom gajuang chendo ne mara men piny waikoni weche manyien mago motuche pacho ka gwengewa to kod pinje maoko kabende wamedo luoni machiegni ahinya opirano mar adhula mar piny mangima mano World Cup abende dhi mbele odiochienge mar ariyo e pinyno mar Qatar. Wantiere kanyo gi Winnie Adoyo maloko wechegi machiegni. Nyinga Lydia Okeyo. Paro koro medo pogore wi okang' mar piny owacho mar chano nyiewo gunde milion 10 mag oduma ma olos kod nyinyo e yo manyasani kata GMO. Jakom mar kamiti mar od bura marango chenro mag keto mwandu David Kosing koro wacho ni obiro manyo sir kowuok kuom jo od bura mar kwedo okang' mora mora mar nyiewo odumago to ahinya kinde ni mabende koro jopur ikore mar chako keyo. Mana kaka Edwin Okoth leronowa liete wi GMO bende koro kao kore kama jotelo mawuok e ho mar okak kod jodolo makoro ni nyime kwedo okang' makamano makoro ni kod nyalo mar pogo tend piny owacho mar Kenya Kwanza. Ndalo achiel bang' jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga to kod Senator Manandi Samson Cherargei kwedo okang' mar nyiewo gunde milion 10 mag oduma kowuok e pinje maoko. Jaod bura ma Pokot South David Posing wacho ni oikore mar kawo okang' mora mora mar geng'o nyiepo mar oduma e seche ma jopur ma pacho ka koro golo cham ne puodho kendo gionge gi chiro ma iuse. Farmers are harvesting, and what they were expecting was that the minister was going to announce and say, take your maize to a depot, NCBV depot, immediately. That was what was being expected. Not this idea that the minister is giving or sourcing for people to be given free importation of maize. We didn't expect him to just come and tell us that. Who is he representing by calling for importation of GMO food of 10 million bags? Who is he representing? Who is Moses Kuria representing? He's not representing the people of Kenya. Posing wacho ni jatend migao mar ohala Moses Kuria nyalo bet ni dhiro kod jotimo ohala moko mawuok e pinje maoko madwaro ni mondo Kenya onyiew oduma mawuok e pinjego kendo chich kod okang' mar temo rikni kod chenrono e kindeni. Kaluwore kod jaod burano, amen mar geng'o odumb GMO ok bi rem e od bura kende. I am of the opinion that the minister is being pushed by multinational organizations. We will name them at the right time. Na hatuwezi tukawakilisha watu wetu na kukubali chakula ati mtu ananunua kutoka nje. Hii hapana. Na mimi najua Mheshimiwa Rais atasikia.
Mheshimiwa Rais anatoka kwa wale watu ambao wanalima mahindi. Mheshimiwa Rais atasikia na hawezi let watu wake down. Kama Kuria atakuwa erratic, the president will reprimand on Kuria. Jadolo motelo ne kanisa mar jokopere gwenge manyeri, Bishop Anthony Muheria, bende koro medo sayo Moses Kuria kuom chako chenro mar nyiewo odumano ma ok ochoko pacho oganda kendo kuom golo wache wi GMO manyalo bwogo oganda. The Kenyans deserve respect and not spite, and in this matter they do deserve an apology. It is not good to joke with death or to gamble with the life of Kenyans as if it was Russian roulette. For this reason, we feel this matter is more than just a joke when we speak about GMOs. It's a serious matter that deserves discussion, deep, sober engagement. Bishop Muheria dwaro ni mondo chenro no chungi kendo Moses Kuria okwa oganda jo Kenya ng'uono. Paro ma isiro kod jodolo mag kanisa mar Anglican e gwenge ma Kisii. You cannot just give something like that without proper scientific research. The question which arises, who did the scientific research about GMO? Where was it done? Where was it public participation? What is it? Then one role of the government is, of course, to protect the lives of the citizen. Jaod bura ma Kirinyaga Njeri Maina kata kamano ne opogore paro kod jotelogo, ka owacho ni kaluwore kod ngaji makoro kwako thoth gwenge pachoka, biro chuno piny owacho mondo nyiew oduma mag GMO go mondo res ngima oganda. Chakula ya GMO tuseme ya kwamba sasa hivi tumefika wakati ambao hatuna option nyingine. Manake juu ya climate change na vile tumeenda, tumekuta ya kwamba zile seasonal rains zenye tulikuwa tumezoea tunafanya ukulima nazo haziko tena. Kwa hivyo chakula cha GMO ni chakula ambacho kimefanywa utafiti wa kutosha. Na ni kama dawa, vile mtu akigonjeka si anaenda hospitalini na anaweza kutumia dawa ambayo hajui imetengenezwa na nani ama imetengenezwa wapi. Kenya ni kod rem mar gunde milion 10 mag oduma higa ka higa, ma ithoro nyiewe pinje mawuok e Afrika ma ugwe kaka Tanzania kod Uganda. Kata kamano, okang' mawang' ni mar nyiewo oduma mar GMO e mokwongo, ka bende nonro mane otimiga mokalo kod riwruok ma ok mar piny owacho mar Root to Food ne oyango ni thoth oganda jo Kenya ok ne siro okang' ma kamano. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele nyakoro mgajuang jatend piny Kenya William Ruto koro chuga put moro mar ji 15 madhi bede opara manyime jiwo lwenj kedo kod oro kod kech e pacho ka. Ruto chugo kamiti no ma okelo kanyakla jodito e moko kuom kembe kod riwruoge mag ji giwegi. Jatatije e kambi mar Safaricom Peter Ndegwa e jakom mar kamiti no ka jagoro Henmurimi Muragi ma en apisa matiyo e apis jalup jatend piny Kenya. Ji mamoko ma onyuandi apudno gin kaka jatatije e bengi mar Equity James Mwangi, Nasim Davji mar Diamond Trust Bank, Paul Russo mar KCB kod Rebecca Mbithi mar Family Bank. Jatatije e bengi mar ABC Shamaz Savani bende ni apudno mana kaka jotend riwruoge kaka Krishma, Jitesh Shavda, mano mar Isha Foundation, Patricia Mugambi mar Impact Philanthropy Africa e kin mamoko. Apudno nyakona mgajuanga dhi bedo ka benerango kaka inyalo lony jod lwenj kedo kod oro kod keche kokalo e keto kanyakla mwandu ka konyo e lweny no. Kwa dhi mbele nyakora magajuang wayudo kanyo ni piny owacho mano mar county ma Kiambu ochuga put mabiro timo nondo ute mabende sani igero e county no kaka achiel kuom yore mag thiro masiche mago mikelo gi ruomruok mag udi masani koro thoro timore county no mabiro bangot mar orofa beach no chako ruombore piny kar dak mar Wai kendo weyo familia ma ok tin 100 kaonge kuonde jot. Odhiambo mar chieng' Jumapil, jodak e kar jot mabaraka Ruiru e kaunti ma Kiambu no chako bedo motang' ka gichich gi chal mar odno kamoko kuomgi to no chako wuok e utego manoger higa achiel mokalo. Ili jumba liliporomoka kwa sababu nyufa zake zote ziliweza kuwa na cracks kubwa kabisa. Lakini jana governor alikuwa hapa akaamurisha kila mtu ahame, pia mimi nakaa nyumba kando ya hiyo, tukaamurisha sisi wote tutoke
Kwa hivyo hakuna mtu yote ambaye amepoteza maisha, isipokuwa tu watu wamepoteza mali zao ya mamilioni. Ilikuwa hapo saa 9 ya usiku ndio tukasikia mlipuko mkubwa na ukaleta vumbi kwa majumba, umefanya watu hata wapate hiyo kahoma. Jodak go wacho ni odno nosechako golo buru wach mano omiyo gichich eka bang'e nonyisgi mondo gichak dare odno. Wirani ne gichich nonyalo ruombore saa saya. Tulianza kuona macracks inaendelea na ndivyo serikali ikajulishwa na tukaambiwa tuwe evacuated, na wakati tulivyokuwa evacuated mali yangu wadhi kama milioni 1 ndio iliporomokewa na hii nyumba. Kwa hivyo naona hasara kubwa sana. There is evidence that the owner tried to do some works to support the building. If you go to the basement you can see that the additional columns that have been introduced to try and support the building. So he knew there was a problem with the building. Ruomruok mar odno kinyi mar wuok tich owe wuon odno gi lal maduong' mokalo kako machielo gwero kamano ni onge jal mowito ngimane kata hinyore masirano. It's like worth of I think my goods is more than 12 million shilling lying in the store. He have to compensate the building of the whoever was got loss. Landlord have to cracks kidogo wana repair, and then hiyo nyumba venye hata ungeiona kabla haijaporomoka ungejua ungetarajia inaweza cause hiyo damage, but mimi langu nashukuru Mungu sana, hata kama sikuweza kuokoa vitu zangu niko safe na familia yangu iko safe. Okay, hakuna mtu aliumia kwa hiyo ploti. Ruomruok mar odno biro bang'ot moro ruombore piny chieng' tich ang'wen juma mokalo e kar dak mar Waka kendo nego ji ariyo. Wuon odno nyose maki ka jodak to koro wacho ni mako jalno ok bi duoko ngima joma oselal kata mwandu gi mosekethore. Ngozo na governor tumeunda a multi-agency committee ya kusunguka pamoja na NCA tukipiga msasa zile majengo zinaendelea na zile ambazo tunaona zinaweza kuwa sikufuata utaratibu. Na yote tumesema tukipata tunarecommend na inateremshwa chini. Riwruok ma jogedo koro kwayo piny owacho mamalo mondo med rido chike matayo gedo mapachoka mar neno ni ute ogere yo makare mondo mi ogeng' masiche mikelo gi ruomruok mag ute e pachoka. Kama chelo nyakorom gajuang' chik mane dogo lo mondo mi ochung chenro mar piedho jogoro mongirore pod biro med kete tim nyaka tarik 29 dweni kama bura manyocha ochwal makwedo welo mag jogoro mongirore ibiro winji. Jang'ad bura Nduma Nderi odage wito oko bura no kendo golo chik mondo mi oriw bucha moko ariyo manyocha chwal e nyim doho no ka kwedo welo kod pietho mag jogoro mongirorego. Od bura no chwalo bura mawacho ni doho mar jotich onge kod ratiro mar winjo buchego kendo bwogo ni kayo arwogno kotieki kapok ochopo tarik 28 to jogoro mongirore biro chamo ma kendo biro chako tich. Attorney General bende ochwalo kwayo mare kokwedo ng'eto mar doho mano ochungo chenro mar piedho jogoro mongirore. Kwayo ma kamano iwinjo odiochieng' makiny. Kora gajuang' koro tateri nyaka ya luora mar namlolwe kama telo manyien mar riwruok mag counties maloro namlolwe Elreb gikone to yiero kokalo e ombulu mar governors go ogoyo e kindgi. Governor ma Kisumu Anyang' Nyong'e makoro yudo ting' mar bedo jakom mar Elreb kawo thuolo mar mane governor ma Kakamega Wycliffe Oparanya nenigo. Kaka James Okoth lero lalruok odhi nyime e romo mar Elreb manyocha kore nyoro e kaunti ma Kisumu kendo singo nitie ne counties go 14 go duto biro jiwo dongruok. Wende mag mor gi ilo e odiechieng' mar ariyo. Odiechieng' ma bende ne okelo twak mopogore opogore e kinde ma romono chopo e giko. Twak e wi chwalo weche thieth, solo osuru kaka yo mar loso omenda mibiro tigo e chwalo weche dongruok ne jopiny mayudore e counties moluoro namlolwe ne ogoyo tach. Now at this point in time we want to move very quickly. Kalure gi jolony e weche mag lwasi, lokruok mar kor lwasi nyalo biro kelo duono mar pi namlolwe
kaponi okorit alwora e yo makare. There is something that is called flashing time. As we talk about socio-economic development within the Lake Victoria Basin, we must realize that the lake is very fragile, especially in terms of pollution. There is something that is called the flashing time, and this is the time that it would take if, God forbids, there was actually an incidence of spill into the lake and probably chemicals spilled into the lake. It would take 140 years for that chemical to be spilled, to be flushed out, naturally speaking. So we need to be very careful. There is also something that is called the resident time. Now, the resident time is, in case, for example, today there was no rain and there was no precipitation, it would only take us 23 years, Your Excellency, for the lake to dry, and perhaps we start dividing plots therein. Bang' rwako governors manyien kendo tiegogi e weche riwruogno, ne gitimo yiero mar jotelo mabiro tayogi kuom higa achiel mabiro. I'm now the outgoing governor, outgoing chairman, and there must be another chairman to take over and the vice chair. Governor ma Kisumu, Gire Peter Anyang' Nyong'o, ema ne oyier kaka jakom mabiro tayo riwruogno ka nyawadgi ma Vihiga County, Ken Lusaka, ne oyier kaka jalupne. We have not been sitting pretty, notwithstanding the difficulties we have in the Lake Region economic bloc. But we are determined that we are up to the mark. We can do it. There is work to be done. We shall do it, notwithstanding the problems we have with having legality in terms of constitutional legal provision that block. But if we can do it and make sure it is done, it will be a fait accompli. And the only thing the government can do is to appreciate rather than put blocks on our way. Riwruok mar Elreb okelo kanyakla counties 14 moko deo pogruok mar yamb siasa mane kindgi mar neno ni gibiro chwalo dongruok mopogre e counties go kakoro e higachiel mabiro ibiro tagi gi jakom margi manyien Ngire Peter Anyang' Nyong'o ma en governor ma Kisumu County. James Okoth, Ramogi TV. Kwa kaunti no ma Kisumu nyakora mugaji wang laktar mabandia Mugo Wairimu ong'adne twech mar higni 29 kod dweche 6 jela. Doho ng'ado ne twech makamano bang' yude kod ketho mar tawo chenro mag thieth e yo ma ok opuodhi kendo kaonge kata lesen. Kaka George Aokolero, Mugo bende itudo gi ketho mar bambo joma mine mayach e kar thieth manotiye kaka nyamrero makojolo. Higni 7 gi dweche 2 nyaka ne James Ndichu Mugo mabende ong'ere kod nying mar Mugo Wairimu ne chwale doho, gikone to koro ne doho ong'ado ne twech mar higni 29 gi dweche 6. Mugo ne odonjne kod ketho 12. E ketho mar chweyo joma mine kod yath malalo pachgi mondo mi oroch ratichgi e yor bembo, Mugo ibiro twe e thuolo mar higni 22. To e ketho mar tayo chenro mag klinik maonge lesen kendo uso yedhe tok chik, Mugo otwe thuolo mar higa achiel ka ketho mamoko duto koriw to nyiso ni obiro bedo e jela e thuolo mar higni 29 gi dweche 6. And the court is at a loss and finds that indeed he is a danger to society. Instead of going out to use the knowledge that he says he wanted to acquire so as to save and improve humankind, he went out of his way in a most sinister way to endanger helpless victims, most of them women, by purporting to be a gynecologist and many other traits, and would administer the drugs to them and have sexual acts with them. Laktar no mabandia kata kamano ne yudo fuong'ruok e ketho mar bembo bang' doho koni onge neno malong'o mane ochiw mayango ni ne otimo ketho no. As this court noted in the judgment that most probably even the count number 1, that is rape, was committed, only the evidential threshold in a criminal matter was not met. Motelo ne mano, ne oriko kwayo doho ng'uono kokoni ogoyo bade piny, kendo ne ok en hero mare timo ketho makamano, ni mar lony mane en godo en mano mar konyo jotuo ma ok tere e jela. 3 is the issue of whether he had a license from the pharmacy and poisons board. None has been produced before you. Count number 3, the same case. Count number 4, whether he had a license from the Poisons and Pharmacy Board. None has been produced before you.
Someone is saying I practice as a doctor, someone is saying I practice as a nurse. I don't know how I can be charged with it. But I know that is water under the bridge of the option of fines where they apply, basically because I'm not in a position to practically raise anything for now. And I will gracefully serve the sentence that will result after that is done. Moko kuom jogo mane ochiwo neno e doho ne olero kaka ne imiyogi yath malalo pachgi, to kane pachgi duogo to giyudo ka gin duge maonge lepgi ma iye kendo otimnegi anjao. Mugo koro ni kod ndalo 14 mar chwalo apil kaluwore gi ng'eto mar burano. Kata kamano, pod odhi nyime kod twech mar higni 11 e ketho maket kod mago bang' kane otweye higa 2020 gi jang'ad bura Martha Nanzushi. George Aoko, Ramogi TV. Koramoga juang piny Kenya osingo ne piny Democratic Republic of Congo chiwruok mare matemo kelo kwe e pinyno. Kano loso bang' ruak mare pinyno kod jatend piny Congo Felix Tshisekedi, jatend Kenya William Ruto siro dwaro mar keto kwe e pinyno kaka yo mar tego chenro kod tudruoge mag weche mathoth e kind Kenya kod Congo. Twak makamano bede boma ma Kinshasa ka gisingo chugo committee makanyakla mabiro yango kendo rango tudruok dute kind pinjegi ka girango weche arita kwe kod ohala. I have come to confirm to my brother and to the people of DRC that Kenya will play its role. We are rolling out the deployment of our troops in the areas that have been agreed between the government of DRC and the East Africa region. That process is ongoing. Kenya is committed, and we will make sure that we discharge our responsibility and mandate in accordance with the agreement under the East Africa Regional Force. We look forward, under the same framework, to the Nairobi Peace Initiatives dialogue by the various groups that have satisfied the conditions for that engagement, and we will encourage all the groups to abide by the agreement that was signed under the East African Community so that the process of engagement and dialogue can begin. Koramoga juangen kanyo dakika 22 bang' sa achiel ma midhiambo chenro en rameny piny kendo wamedo kelo ni weche go manyien wamanyoni mago motuche gwengewa bombewa kachiel kod pinjego ma oko. Na nyisi kayo nyalo nyiso pachi kotendo gi mago mwaikoni odhiambo makawuono. Aneno kanyo ko mwalimu Justus Okumu kachiel gi Pas Elizabeth Nisa ni giseketo wange Ramogi TV gine chenro ne marameny piny odhiambo makawuono. Mondi Jarue wacho kayo ne weche manyien ka entiere wacho kanyo en Kano Kolua East e Kisumu County kendo wacho kanyo ni Ramogi TV chopo kono eyo makare. Aneno kanyo ka DJ Nice bende wacho ni Baringo Eldama Ravine Chepsito wacho kanyo ni Ramogi chopo kuna yo makare kendo ginbe giduto gicho mana wangie chenro. Otieno Jao Kago wacho kanyo ni embe entiere chenro ka entiere kanyo North Kanyamkago. Aneno Karuya bende wacho ni entiere kodwa chenro ko ya Kisumu County. Engineer Lazaro nyiso kanyo ni nyaka koro warit wechewa, nyaka koro warit lunga ni cultural diversity kod puothewa ngena nyisi kauna jaluo kayo wang to dhum gi kisungu madongo dongo. Koro Engineer Lazaro keta ka gi kizungu makora somo taloko ni nyakwara mga juang. Kata kamano mana machuo kendo wacho kanyo ni nyaka koro awere gi weche go mag jiemo mondo warit purwa mapacho ka wangi kaka wanyalo gerore owuon. Brand Raymond beni kodwa kanye chendo Meriwea wacho kanyo ni ento owuoro mana wach laktar mabandia wach malicha ahinya. Cindy Carol kantiere Nairobi Kayole wacho ni entiere kodwa e chenro. Aneno kanyo ka bende Musa Wodatieno
nyisa kanyo ni entiere ugenya ukwala kendo wacho ni en japang chachiel kende mar ukwala kanyo kendo kete mana ka Ramogi TV odhiambo makawuono. Witi jarodi aneni kanyo ka entiere Rodi Kopany wacho ni bende entiere kodwa ka kaito Heston Kadot Bolo bende wacho ni Kisumu County Nyamasaria. Ramogi TV chope yo makare med kete mana kanyo kwa Ramogi Juang miwa pachi kotendegi mago mwaikoni odhiambo makawuono. Kata kamano koyo matindo kwa duogo gi weche mathoth kete mana ka Ramogi TV. Duka maduong' mar Uhuru Superstores mantie Kisii ochopo gi uso maduong' mar Black Friday. Chieng' Friday, tarik 15 higani, chopo Uhuru Superstores mondo ichodh mwandu modhuro e nengo moyweyo. Yud fuong'ruok ka inyo gik mathoth e yor wholesale ma bang' chudo tuakoni nono maonge chudo moro amora. Wan kod offers moyiedhi ne skunde, osiptande, johala mag dukni kaachiel gi hardware e kinde mamoko. Ywa tola namba mar 07 23 79 203 mondo itimo oda mari kawuono. Uhuru Superstores yudre Uhuru Complex Building e boma Kisii. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odeo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Lwasi mar ohala osebedo kalokore keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala kaka itimogi kaachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyako Ramogi Juang bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala maweg kembe kaachiel kod mago man kod lony e keto mwandu mana e chenro mar ohala gi mwandu e Ramogi TV kod an Lydia Okeyo. Yeah, I really enjoyed my growing up because I lived with my relatives around. It was fun time. I communicate using my hands. So with my family and relatives, communicating properly with them, that has been a big challenge. The biggest challenge I've seen is many deaf people cannot read God's word. As we really try as much as possible to produce Bible literature in sign language, I would really encourage my fellow deaf people to learn. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Machiegni kendo nyako Ramogi Juang erokamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV e chenro ni mar rameny piny. Od bura ma Kisumu ochako chenro mar piedho jotend migepe 10 mayande ogwel kod Gavana Peter Nyang'nyong'o e migepe mopogore opogore. Jatend migawo mar omenda George Okongo emano kuonge nyim MCAs kendo nokete orindi maliet e lero gimomiyo Kisumu pod choko osuru matin. Bende wach mar gope jotimo rak kod kaunti ne omienjo gino ma MCAs ne dwaro ng'eyo gima omiyo pok ochulgi. Odiochieng' ma kawuono nyako Ramogi Juang no dadho ji 5 ka kiny bende igeno ni biro dadho ji 5 modong'. Spika mar od bura Elisha Oraro wacho ni bang' chenro no committee mar puodho no biro ndiko report ma ibiro pedh e od bura. En
chik mar assembly kaluwore gi kamati mopogore opogore mondo mi penjo ne jogo ma oyier madhi tiye migawo mopogore opogore. Odiochieng' ma kawuono tarik 21 wabro neno ji maromo 5 kendo kiny tarik 22 chakwa keto e tago milion ji maromo 5. Tok mano komiti bro bedo kamoro mondo ndik report nikech lengo marwa en ni kapok oromo tarik 30 dweni onego bed wasekelo report ne assembly mondo mi assembly members te gimiluongo ni plenary bende wachie weche moko. Nyaka odiochieng' masani clerk mar assembly kaka ne oketo gigi eki e gazede misomo e Kenya ka onge gima waseyudo mawuok kuom oganda maoko madichungwa dhi mbele kod vetting kata madimonwa timo tijwa kaka assembly. Miyo gik moko dhi maber to en chik kendo en dwaro kendo en responsibility mar members mag assembly mondo penj jogi penjo nikech ka ok giketogi e tago maliet to samoro ok ginyal ng'eyo dwaro margi kata teko margi kata ng'eyo margi e timo gigo ma oyiernegi mondo gidhi gitim. Kwadhi kaunti ma Homa Bay nyakorom Gajwang Bernard Muok ochawo makaka jagoro mar kaunti ma Homa Bay. Muok nyocha wala gi Governor Gladys Wanga ne lemono kendo koro kawa peace na yanga. Nyasino notele gi Governor ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga mabende notiyo gi nyasino mar kwayo ganda mar jo Homa Bay mondo to ahinya jogo mantiere sekta mar bodaboda mondo donjie chenro mar chulo osuru mondo miyo bi okonygi neno ni ngimagi olokore kendo sekta no ochier e yo mong'ith. I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my knowledge, judgment, that I shall all times, when so required, faithfully and truthfully give my counsel, advice to the governor of the county government of Homa Bay, that I shall do justice to all, so help me God. After developing counties like Turkana and all these other counties, what have I done to my county? This is the sole reason why I'm here, that I want to give my best to this county. Nwachiko jo thurwa ni wadwa tiyo negi. Wadwa ni jo boda boda kariembo odhi ndara maber. Wadwa ni mondo nwachiko jo boda boda ni ward ka ward ntie pesa mwabro miyo gi mondo gidongrego. Koro wadwa kwayo jo boda boda te ni mondo wadongre kanyakla. Waketi osuru masling 10 e odiochieng'. En gimichule simo okimi ng'ato cash. Kaito ntie sticker mimi. Mana joma chulo osuru no e joma bro yudo nafas mar yudo pesa. Mwadi kete ward ka ward cha. These people are your people. You must open your door to them. You must listen to them. You must try as much as possible to resolve the issues that are pressing them. What have we been yearning for? We have been yearning for efficient and effective service. That is actually what the people of Homa Bay are looking from you. You took an oath to serve the country through the lay down laws. Make sure that you make a difference. We had a previous CS, we had the acting CS, you are now coming in. Let's see the difference. Sasa mamago dhimbe nyakorom Gajwang pod oganda temo kedo kod ngaji mabende podo kwako thoth gwenge mapachoka kodiochieng' makawuono nyadendi Charlene Ruto ma en nyar jatend piny Kenya William Ruto notimo limbe boma ma Kisumu kama notelo e chenro mar pidho yien e skunde sekondari 2 gino ma igeno ni biro konyo e rito alwora. Charlene ne oyudo rwak makare boma ma Kisumu sama nolimo skund sekondar ma Kasagam kod Joyland Special School kama nopidhe yien. Nyadeno Charlene opogo koda kataulo magria ne jopuonjre manyiri e skundego. Giko juma mokalo bende notimo limbe karod bura ma Kuria West e yor pidho yien. Tupande miti sahihi so that in the next 10-15 years wanafunzi
nchi yetu. Tumekubaliana? Inatusaidia matunda. Mara nyingine mti unaweka mazingira inakuwa sawa. Tunapopumua pumzi iliyo sawa. The promise that we will be here and we are requesting kindly let this be your school, adapt this school. From the outside you may look like we have facilities. There is a lot we are lacking. I just inform you, we don't have a library. These students come from very humble backgrounds. They don't have anywhere to study. Kwangyo mago motendre kod thieth kata ngima dhano nyakorom gajwang' mohewo to alufu ang'wen machwero remo mang'eny koyudo hinyruok kata hemophilia olale mier kendo okosewuok mar yudo thieth mar kedo kod tuono. Jiduto man kod tuone ok tin ne 5,000 pacho ka. Man kaluwore gi ripod nonro ma ochiw gi bad migawo ma ochung' ne chenro mag kedo gi tuono mar hemophilia kaka Judith Omondi leronwa. Ben Maonga en jal mane ofwenyo ni en kod tuo mar chwero remo mathoth e adhola ma ohinyore hemophilia ka en rawera matin. Tuke mar gweyo opira ne omiyo ofwenyo ni en kod tuo makoro sedak godo yare tin ne. My mom ndio karia, so akipata kijana anapea kijana hemophilia. Nilikuwa nikicheza ball ama kucheza mpira, mtu anaweza kutega, ukianguka chini unaanza kufura goti. Nonro mar jolony koni yot mondo ng'at mamiyo man kod hemophilia mi nyathine mawuoyi ka wuoro man kod tuoni to nyalo miyo nyathine manyako e yo mayot. Lipod ni bende lero ni joma chuo mathoro yudo tuoni pacho kae kipimo kod joma mine. Hapa Kenya hemophilia haswa ni ugonjwa ambao unaathiri wanaume zaidi kwa sababu ugonjwa wa hemophilia unaletwa na the X chromosome. So mama akipea kijana yake an abnormal X, then kijana atavuja damu. Jolony mane loso erumo mar kedo kod tuoche mag remo e piny Kenya kod Tanzania e boma ma Nairobi koni yot mondo ifweny tuoni kuom nyathi mathin. Wiye nyalo bedo ni okuot kata duong' mokalo konyuole, remo mathoth mawuokie pende, chwero remo mang'eny kochwe sindan kata ka ohinyore. Kwa sababu ya pressure ya kuzaliwa utapata watoto wengi kichwa imefura zaidi kuliko watoto wa kawaida. Wakati tunapokata kitovu pia unapata watoto hao wanavuja damu kwa sehemu ambayo imekatwa. Wakidungwa haswa wanapoanza vaccinations, chanjo, then wanavuja damu kwa sehemu zile ambazo labda wamedungwa. Na sehemu kubwa ambayo inaathiriwa zaidi ni joints. Jotuo kod riwruok makedo kod tuo ni dwaro mondo piny owacho sir thieth mar hemophilia e pacho kae. Dawa peke yake ina cost hiyo 1 vial 50,000. Kwangu mimi nahitaji kuwa na 3,500 kudunga nikiwa na bleed. Mpaka sasa tunapata donation ya 2 billion ya madawa. Na hiyo yote ni donation peke yake. Hiyo sio sustainable. It's time serikali ianze kununua madawa ya wagonjwa ambao wanavuja damu. Geno nitie ni tuoche mag remo gi inyalo kedgo kata mano mar sickle cell. Anonyuola gi tuo sickle cell kendo daktari no oyudo kanan gi dweche 8. Ng'ato kik wuond ni nyithindo gi ok dongi. Nyithindo gi dongo, dongunena kawuono an asechopo higa 41 na support ma familia mi ema miyo ibedo kuma intie nyaka kawuono. Kaunti ma Migori en achiel kuom counties makaluo ma osechako timo ikruok mar bedo kod thieth mar tuoche mag remo ahinya to mano mar hemophilia kod sickle cell. Migori ne luongo gi mane gibiro dwe mokalo cha magiseng'iyo kendo gisewacho ni gidhi chako no hospital mabiro konyowa mondo joma nigi tuo mar sickle cell gi hemophilia mondo wane kaka konyo. As a country tuko na wagonjwa karibu 5,000, lakini tumeweza kuwafikia watu karibu 800 peke yake. Shida ni kwamba wengine wako wapi? Migawo mar thieth osingo mar chwalo badgi e kedo kod tuoche gi ka gikwayo jopiny man kod ranyisi mondo chope kuonde thieth mar yudo pim. Judith Omondi, Ramogi TV.
Koramogaji wang machiegni wang'ie mago motuche pa tuke kana nyisi kanyo ni waluo ni machiegni ahinya tuke mag World Cup madhi nyime